Right, there's number 6. Wat ek heel eers gedoen het is, I'm gonna close it up. Up until there, I first factorized to avoid ek gaan uithaal 'n gemeene faktor van 7, sorry. I krijg 2 minus x en onderlyn daai 3 term, if I factorize that, I get x plus 2, x minus 1. And then at the bottom here, I took out a common factor of 3, and this will come by x minus 2. Okay, then I can actually, this top one, as ek net gou na daai enetjie gaan kyk. This one. You will see that I've got 2 minus x, en onder het ek x plus 2, of althans x minus 2 ook. So wat ek dan gedoen het, is ek het hier gaan uithaal 'n negatief, which means that then changes to a positive x and then minus 2. Okay. Good. So when I get up until there, then I can go and cancel out. En dan kan jy sê die x minus 2 kanselleer met x minus 2. The x plus 2 cancels out with the x plus 2. So at the bottom, I'm going to have minus, or top is minus 7 at the bottom. 3 times x minus 1. En dan as ek dit gaan uitmaal, gaan ek kry minus 7 op 3x minus 3. So, laat ek hoor. Any questions? So, ja. Sorry? Okay, so far, what we've done with fractions is multiplication and division. Nee, ons het nog net eers gemaak en deel. So wat ek nou wil doen is plus en minus. So dan kom daar extra stapie tussen. Kan ek maar gou skiep? Okay. So moet ek hier kan aansit. Sien, ek sê mos, ek vra net maar een van die girls, sê hulle van nee wat, so sê ek dink die seuns gaan van ons verskil. Nee, ek het nog nie klaar gekry. Ek is jammer julle. Ek was baie sleg. Tell me when you're done, Doma. Klaar. Enigiemand anders wat nog skryf? Okay, so fractions, adding and so addition and subtraction of fractions. Okay, so the steps that we're going to follow there is step 1. Before we can ever add or subtract fractions, we have to make denominators the same. Voordat jy kan plus of minus, moet jy heel eerste die noemers gaan self te maak. Hoekom nou weer? Because the denominators tells you which one of those can actually be added or subtracted. Nee, dit maak het mos gelyksoortige terme. Is julle by? En dit is hoekom ek het my eerste stap gaan maak. Ek maak my noemers dieselfde, want dan weet ek, kan ek net gaan kyk na my tellers. I can only look at the top part and then add and subtract those. Alright. So you will see that right after the part where I said make denominators the same, dan sê ek daar vir jou nakies, kleinste gemeene veelvoud. Now we'll do an example just now that, it's just that if, ek gaan 'n simpel voorbeeld gebruik, nee. Sê maar my noemers is 2, ek gebruik nou nie, ek gaan nou sommer so maak. 3 en 6. Right? Okay, so can you see my denominators are all different? So I can't go and add yet. Step 1 would be make all of the denominators the same. So dan gaan kyk jy, veelvoude van 2, veelvoude van 3, veelvoude van 6. What is the smallest common multiple? Right? En dit gaan dan wees 6. So I want everything to be over 6. And then I can go and start adding those,
Numerators. Ek hou altyd die mekaar met die Engels. Yes. Numerators. Denominators. Kom ek skryf net vir jou daar. Okay, is julle reg? Let's do an example. Anyone still copying? Okay. Okay. Good, so example 1. I'm saying 1 plus 1 over 4x squared y minus x minus 2 over 3x to the power 3. Nou, hierdie 1 is eintlik mos 1 op 1. Nee. So currently I have denominators of 1, 4x squared y, and 3x to the power 3. Gee vir my 'n getal waarin almal van hulle kan gaan. Met ander woorde, wat gaan my kleinste gemeene veelvoud wees? 12 wat? 12x tot die mag 3y, nee? Okay, ek gaan net gou vir jou daar skryf. 12x tot die mag 3y. Okay? How on earth did I get to that? So let me explain. Look at the numbers first. I've got 1, 4, and 3. Can you see that all of them, the smallest number that all of them can go into would be 12? Nee. Okay? Of as jy nou wil gaan dan 4, 8, 12, 16, 20 en 3, 6, 9, 12. So 12 is my kleinste gemeene veelvoud. Nee. Okay, now let's look at the unknowns. I've got x to the power of 2 and x to the power of 3. Nou as jy nou gaan kyk, dis mos x mal 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 x, so kan ek aangaan. Nee. So as jy wil weet which one of those to use, then we usually look at the highest exponent. So between the x squared and the x to the power 3, gaan ek die tot die mag 3 vat. Nee, want x tot die mag 2 kan daarin gaan, hy moet net nog 'n x by kry. But, if I were to use x to the power 2, x tot die mag 3 kan nie daarin nie. Nee, so that's why we always choose the highest power. Okay, goed, so dis waar die x tot die mag 3 vandaan kom. Dan, ek moet ook vir y hê, want by my tweede term, I have y as an unknown. Alright, okay, good. So what I usually do is then 12x to the power 3y minus 12x to the power 3i. Okay, so I know that will be my denominator for every single one of those terms. Nou gaan kyk ek gewoonlik. By hierdie eerste term, if I just look at that one, what would I have to do, multiply with at the bottom to get 12x to the power 3y? Ek moet maal met 12x to the mag 3y. En as ek dit onder doen, dan moet ek dit ook bo doen. Okay, hierheen was gelukkig lekker maklik, want 1 moet mos nou bo en onder dieselfde lyk. Okay, let's look at term 2, that one. Ons begin gou met die getalle. 4, I would have to multiply with how much? Wag gou, 4 moet ek maal met hoeveel om tot by 12 te kom? 3. Okay, I already have x squared, so hoeveel moet ek nog bymaal om tot by x tot die mag 3 te kom? X. En sien jy klare uit? Nee. Okay, so when I multiply with 3x at the bottom, I would have to multiply with 3x at the top as well. Maak dit sin? You guys good? Okay, so at the top, 1 times 3x will give me just 3x. Okay, nou, die laaste enetjie, hierheen. Kyk gou wat het ek onder, 3x tot die mag 3. That I'd have to multiply with how much to get 12x to the power 3y. Ek gaan maal met 4y, nee.
En as ek dit onder doen, moet ek dit ook bo doen. Nou, ek gaan gou daar uitvee. Ek sal dit nou weer daar skryf, maar ek moet hom nou andersom doen, anders kan ek nie back nie. So you're going to have, we said we have to multiply with 4y. Nee. En nou dit wat ek hier bo gehad het, put that in brackets. X minus 2. Want dis dieselfde as dit. Kyk gou, ek maal onder met 4y, so ek maal bo met 4y. Do you guys see that? You good? Okay. So that would usually be your first mark. Changing your denominator and then multiplying with the same thing at the top. Okay, good. Nou moet ek gou bo die lyn gaan vereenvoudig. Now some kids like keeping it 3 separate terms and some learners like having it like this. 12x to the power 3y and then over, one big one. Nou moet julle vir my sê, wil julle ek moet hom 1 maak? Can I? Of gaan dit julle die mekaar gooi? Okay, good. Okay, so my noemer bly 12x tot die mag 3y en nou sit ek dit alles oor een lyn because I am now allowed to go and add all of them, nee? Okay, so this first term stays 12x to the power 3y plus daai tweede term 3x, hy bly net so. Nou by hierdie laaste enetjie moet ek mos nou gaan inmaal. Nee. 4y maal met x geef my, en nou kyk gou jou teken. Minus 4y maal x geef my minus 4xy. Okay, then minus 4y times minus 2 gaan vir my gee positief 8y. Sien julle dit? Is everyone fine with that? As jy sukkel met daai stappie, nee, dan sou ek jou aanraai om eers so te begin. Ek gaan nou weer terugskuif soontoe. Om eers te begin deur dit te sê. Want as jy hom eers so gaan skryf, dan gaan jy sien jy moet die minus 4y inmaal en die minus 4y inmaal. Okay. So if you get confused, rather write this step first and then after that, you write the multiplied in answer. Okay, so ons het gekry minus 4xy plus 8y. Almal happy tot daar? Okay, so now at the top, I can actually go and simplify. 12x to the power 3y gaan net so bly, want hy het nie gelyksoortige terme nie. Nee, ekskuus, hy bly soos net so. Ek sien nou nie een van hulle is gelyksoortig nie. So that's it. Okay. Any questions? Sometimes there are like terms again, and then you can go and add and subtract them. Okay, want dis tog eintlik waar ons moet nou werk. Ja. Yes, that was when we have an equation. So far we've got an expression, so there's no equal sign. When we get to the equation and then the left-hand side and the right-hand side has got the same denominator, then we basically throw those away and only work with the top part. Yeah, okay. Goed, kan ek maar skip? Okay, kom ons kyk gou hierdie enetjie. Okay, x plus 2/3 en dan x minus 2/3. Goed, nou, van julle kan dalk al klaar geskip het na wat die finale antwoord, nee, excuse, my terme lyk hier dieselfde nie, so sou nie kon nie. So we're going to use FOIL. Nee, okay, now there's one of two options. I'm going to show you the one that I think most of you are going to use. I'm going to write those brackets each as a fraction first. So, ek gaan gou hierdie hele hakkie, my noemer by daai eerste term is mos op 1. Nee, so as jy net kyk binne in hierdie hakkie, is my noemers 1 en 3. Let's make the denominators the same. So we're going to make our denominator what? 3. Nee,
Okay, nou sê nou maar ek maak hom 3, dan gaan hierdie raak, I'd have to multiply with 3 at the bottom, so I've got to multiply with 3 at the top, so you're going to have 3x plus 2. Does that make sense? Okay, let's do the same with the second bracket. Again, I'm going to make my denominator 3, because over here, was my noemer mos eintlik 1. Okay, wat beteken hy gaan raak 3x minus 2. Is julle fine daar? Okay, and now, can you see that denominator is 3 at both of those? So ek sou hom kon gaan skryf as een ding en sê, my noemer is 3, wat beteken dat bo die lyn gaan ek hê 3x plus 2 maal met 3x minus 2. Maak dit nog sin so ver? Okay. Dit wat jy bo die lyn sien, wat sien julle raak? Sê maar, dis verskillend. 2 vierkante, né? Sien julle daai hakkies, lyk dieselfde. Albei te 3x, albei te 2. It's just the sign that's different. So we can skip to getting that answer immediately and say, no. Yeah. So we can skip to saying that would be 3x kwadraat gaan vir gee 9x. Ag, 3x maal 3x geef my 9x kwadraat. And then minus 4. Vir die wat nou nie lekker by is nie, what we did is, we multiplied in these. Onthou julle? Nee, we used FOIL. Okay, any questions? Goed. Kan ek skip? Sê ek gaan op as jy nog skryf. Okay, laaste enetjie. Hier gee ek vir jou 3 op x plus 3 minus x kwadraat plus 3. Okay, so my denominators. Look at those first. Is there any way that I could have simplified any of those denominators? Jy kon nie 'n gemeene faktor gaan uithaal nie, ons kon niks doen nie, né? Okay, nou ek gaan gou 'n eenvoudiger enetjie gebruik. Sê net maar jy moes dit gedoen het. As ek nou hulle moes gaan die noemer dieselfde maak het. Wat sou jy gedoen het? Alhoewel ek die noemer kan dieselfde maak, is take those two and multiply them with each other, né? Onthou jy in die laerskool as jy wou kroek? Sê net maar jy kan nie onthou waar gaan 3 en 4 nie, dat jy sommer sê 3 maal 4. Dan gee dit vir jou 12, maar weet jy, hulle gaan albei daarin. Onthou julle? Nee. So we're going to use that same method here. So basically, I am going to take those two denominators and I am going to multiply them with each other. So ek gaan sê x plus 3 en x kwadraat plus 3. Dit gaan my noemer wees. So if you see that there's no way that you can make them the same, basically all you do is go multiply those with each other. Then you know. It would have to be die kleinste gemeene veelvoud. Nee. Goed. So. Kyk gou net my na hierdie eerste enetjie. Ek het gehad as 'n noemer x plus 3. What would I have to multiply with to get my new denominator? Ek het daar nog gaan bymaal x kwadraat plus 3. Nee. And if I do it at the bottom, I must also do it at the top. Maak dit sin? Want enigiets wat jy mos onder gaan maal, moet jy bo maal. Okay, so it is then going to look like this. Jy gaan hê 3 hakkie x kwadraat plus 3.
Okay, now let's look at the second term. I had 2 there. The denominator I had to multiply with what? Met die x plus 3. So as ek onder sou moet maal met x plus 3, gaan ek bo ook moet maal met x plus 3. Net gou vir die van julle wat dalk nog so bietjie te mekaar is, kyk gou hoekom dit sin maak. If I write it like this, kom ons reverse gou. As hy so gelyk het, dan sou jy gesê daai twee kanselleer mekaar uit, and then what's left? The 2 over x squared plus 3. Sien jy dan lyk hy soos wat ek hier gehad het, né? Dit is hoekom ons altyd sê wat ook al jy bo by sit, moet jy onder by sit, of dit wat jy onder by sit, moet jy bo by sit. Okay. Maak dit vir julle sin so ver. Goed, okay, nou, omdat my nommer dieselfde is, kan ek hom gaan skryf as een ding. Okay, so x plus 3, x squared plus 3, oor ek skryf nou maar daai ekstra stappie in, as jy wil, kon jy dadelik geskiep het na hierdie ene toe. So by daai vorige stap het ek hom net gou as een breek gaan skryf, né? I just wrote them all in the same fraction. Okay, so what I'm going to do now is I am going to multiply in, which means that 3 times x squared would give me 3x squared. 3 times 3 gives me 9. En dan minus 2 maal x, geef my minus 2x. And minus 2 times 3 gives me minus 6. Julle nog alright? Okay, nou gaan jy sien bo, at the top of my fraction, I can actually simplify further. So let me just write that bottom part first. Onder bly my hakies x plus 3, x kwadraat plus 3. And at the bottom, 3x squared, there weren't any like terms, so that stays 3x squared. Die minus 2x bly net so. Maar nou by my constantes, 9 minus 6 will give me 3. Enige vraag? Ja. Jy kan hulle net so los, ja. Any other questions? Okay, dink julle gaan kan probeer? Huh? Goed. So ek gaan op die skryf nog hê. Okay, ek gaan vir jou 6 sommetjies van hierdie gee. You done? Okay, kyk gou daar. Oefening 14, that's on page 27. At A, you do number 1, 4, 7 and 10. En dan by B, doen jy net vir my nommer 2 en nommer 6. Hy raak so 'n bietjie moeiliker by B en C. Then at C, only number 2. C is die moeilikste een. Maar gaan dink mooi, né? Right, you guys can then get started on that.